Once again, I welcome all of you to my YouTube channel, Sir Abhishek Burman. Today is the class number 17th, and for SLST and Madrasa, class number 2, Ode to the West Wind by T.B. Shelley. About the poet. Full name Percy Bysshe Shelley. Birth 4th August 1792, Sussex, England. Death 8th July 1822, Livorno, Italy. Identity. One of the major romantic poets in English literature and a rebellious youth against the established order. Famous works Ode to the West Wind, To a Skylark, The Necessity of Atheism, The Mask of Anarchy, Prometheus Unbound, etc. P.B. Shelley is regarded as the best revolutionary, purely visionary, and one of the best lyrical poets in English literature. P.B. Shelley always longed for a better social order. He always dreamed of a golden millennium and he always voiced for love of humanity and he had immense hatred against any kind of oppression or exploitation. He always want always wants to rebuild a greater social order which are lying till now in the lap of conventional or unscientific social order, in the lap of conventions and the injustice which are prevailing in the country. এই বিষয়ে ইংলিশ সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক, সবচেয়ে স্বপ্নদর্শী এবং সবচেয়ে অন্যতম একজন গ্রেট লিরিক্যাল পোয়েটস ইংলিশ লিটারেচারে। তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখতেন যে সমাজে যে প্রচলিত ব্যবস্থা, সমাজে মানুষের স্বাধীনতাহীনতা, সমাজে মানুষের বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক কোনো দিকে স্বাধীনতা নেই, যে প্রিভেইলিং যে সিস্টেম চলছে তার বিরুদ্ধে ছিল তার প্রচন্ড ক্ষোভ, বিদ্বেষ। তিনি সবসময় মানবিকতার পক্ষে তিনি ভয়েস সোচ্চার হয়েছিলেন আর সবসময় স্বপ্ন দেখতেন একটা সুন্দর পৃথিবী গঠিত হবে, সুন্দর এরা হবে যেখানে ইনজাস্টিস থাকবে না, অর্থাৎ অবিচার অন্যায় থাকবে না, যেখানে থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, বৌদ্ধিক মানসিক আধ্যাত্মিক সব দিক থেকে কারোর উপর কোনো চাপিয়ে দেওয়া হবে না। একটা সুন্দর পৃথিবী হবে যে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ শাসন ব্যবস্থা থাকবে, শীর্ষে থাকবে শান্তি, ভালোবাসা, সমগ্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এরই ব্যাকগ্রাউন্ডে, এরই পটভূমিকায় তিনি কবিতাটা লেখেন। আমরা এও জানি তার এই বিদ্রোহের বাহিনী বয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ থেকে তাকে চ্যুত করা হয়েছিল, সাহিত্য জগৎ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তিনি ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন। ঠিক সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে তিনি কবিতাটি লেখেন, ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ ওড। ওড ইজ আ গ্রিক ওয়ার্ড। ওড ইজ basically written to praise something or someone. It's called ode. This poem, Ode to the West, is definitely an ode because throughout the whole poem, from beginning to the end, the poet praises the mighty power of the West Wind. Not only that, but also he invokes that power to rebuild, to 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 uh, to be practical of his dream. That's why this poem is definitely a purely gem of ode. Let's start. Ode to the West Wind. O wild West Wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an ancient are fleeing. At the very beginning of the poem, the poet introduces us with the West Wind. It is. Why does the poet invoke the West Wind? It is. West Wind is presented at the very beginning of the poem as the
mighty powerful, swift, impetuous, very much fierce. And this west wind is the very necessary and vital aspect of autumn. Is normally west wind is seen in England during the season autumn, and that's why there is west wind, that is autumn is revealing. Thou from whose unseen presence the west wind can't be seen, just be felt. Unseen presence with the mighty impact of the unseen presence of the west wind, leaves that are dead, driven away, are flown away. It is the dead leaves are very much fearful at the unseen presence of the west wind. The dead leaves are flown away, just like the ghosts, which are very much fearful at the presence of enchanter, that is magician. That is, a magician is very much fearful to the ghost. Like the ghost, the dead leaves, the dry leaves are flown away. The absent, that is the unseen presence, invisible presence of the ওয়েস্ট উইন্ড। একদম শুরুতেই কবি আমাদেরকে ওয়েস্ট উইন্ডের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন তিনি কেন ওয়েস্ট উইন্ডের আশ্রয় নিয়েছেন। কেন না, ওয়েস্ট উইন্ড হচ্ছে এমনই একটা শক্তিধর, এমনই ইম্পিসাস, এমনই ফিয়ার্স, এমনই সুইফট, এমনই ক্ষিপ্র। তার গতি, তার প্রয়োজন, তার স্বপ্নকে, আর যা দীর্ঘদিনে যে বাসনা সেটাকে বাস্তবায়িত করতে হলে এই মাইটি পাওয়ার ওয়েস্ট উইন্ডকে প্রয়োজন। যে ওয়েস্ট উইন্ড ল্যান্ডের উপরে কি করছে তাকে দেখাই যায় না। এই তার অদৃশ্য উপস্থিতিতেই গাছের পাতাগুলো কিভাবে উড়ে চলে যায়, যেমন ভাবে জাদুকরকে দেখলে পরে ভূত প্রেতাত্মারা পালিয়ে যায়। তার মানে বলতে চাইছেন ওয়েস্ট উইন্ড এতটা ক্ষমতাধর, এতটা শক্তিশালী, যাকে দেখলে পরে পাতাগুলো পালিয়ে চলে যায়। আর এই ওয়েস্ট উইন্ড হচ্ছে অটামের সবচেয়ে সবচেয়ে জীবন্ত এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ওয়েস্ট উইন্ড মানেই হচ্ছে অটাম সিজন চলছে। নেক্সট, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড পেল অ্যান্ড হেক্টিক রেড pestilence striking multitudes. These are the very colors of the dry or dead leaves. Apparently, these are the multicolors. No, these colors do not symbolize any kind of good. These are the colors which are ominous. That is, the vitality, the liveliness of the leaves are lost. In place of the liveliness, these are the colors which rise in place of liveliness. Pestilence strike in multitudes. That is, the leaves are just like the patient who are attacked by deadly contagious disease. The leaves are so much dry and dead like that. The poet apparently referred to as the patient who is suffering from deadly contagious disease. Oh, thou who saluttest to their dark wintry bed, the west wind carries away, flies away all kinds of leaves from that place to a dark wintry bed. That is, the west wind has flown away all kinds of leaves in the underground, where they lie during the whole winter time. They are laid under the ground, and that place referred to here as wintry bed because the leaves are kept underground during the whole season winter. কবি এখানে বলতে চাইছেন এই যে ইয়েলো, ব্ল্যাক, পেল, হেক্টিক রেড, এই যে কালারগুলো, এগুলো মাল্টি কালার হলো, এগুলো কিন্তু ভালো কালার নয়। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে অমিনাস, অশুভ। এই যে পেস্টিলেন্স স্ট্রাইকেন মাল্টিটিউডস, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, ভয় রোগ আক্রান্ত কোনো রোগীর মতন এই পাতাগুলো হয়ে গিয়েছে। এটা একটা অশুভ লক্ষণ। এর মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের যে তৎকালীন যে সমাজ ব্যবস্থা, যা সিস্টেম,
সেগুলো যেন মানুষের জীবন্ত সত্তা হারিয়ে গিয়ে এরকম একটা ইয়েলো, ব্ল্যাক, পেল এই সমস্ত কালার অর্থাৎ তাদের মানুষের মানসিকতা তাদের ভারসাম্যহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তারা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই। তাদের অবস্থাকে তিনি এই গাছের পাতাগুলোর মধ্য দিয়েও তিনি ইঙ্গিত দিতে চাইছেন। আর এই পাতাগুলোকে পশ্চিমা ঝড় বা ওয়েস্ট উইন্ড কি করছে? বয়ে নিয়ে কি করছে? কোনো একটা জায়গায় স্টেরিও টেস্ট অর্থাৎ ড্রাইভস অ্যাওয়ে, ফ্লোট অ্যাওয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও মাটির তলায় জড়ো করছেন। জড়ো করে সেই পাতাগুলো ওখানে থাকছে সমস্ত শীতকাল ধরে। নেক্সট, wild spirit. Once again, the poet addressed the west wind as wild, that is, ferocious, fierce, impetuous, swift, which art moving everywhere, destroy and preserver, here, oh here. Once again, the poet addressed the west wind that these, these are the very aspect of winter which which moves away, which is flying away everywhere. It is the whole universe from land to the sky, everywhere. And at the time of flying, it carries away all which are dead into a place and destroys all the old, all which are not inactive, which are not in useful, are carried away, are destroyed, are spoiled by the west wind and carried in a place. That is, it destroys what is old, is wrong. So the poet addresses or regards it as destroyer and preserver. That is, it stores in the midst of its destruction, it does the work of preservation. How? At the time of carrying away, at the time of flying away, all kinds of dead leaves, it also carries away the ripened seeds. And in the midst of the dried or decayed leaves, the seeds are also there. And after a span of time, the leaves are rotten down, and it would become the egg, germinate the seed into a lively plant. That is, it plays the dual role of destroyer and preserver by playing the destruction that is destroys all the world, and the same time it also becomes the cause of preservation. So the poet addresses the west wind as destroyer and preserver. এই ওয়েস্ট উইন্ড সর্বত্র বিরাজমান। এই ওয়েস্ট উইন্ড বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় যা কিছু পুরনো, যা কিছু খারাপ, যা কিছু দুর্বল, যা কিছু মৃত সবাইকে ধ্বংস করে নিয়ে গিয়ে জড়ো করে রাখে। তাই ডিস্ট্রয়ার ধ্বংস করছে, প্রিজার্ভার এই ধ্বংসের মধ্যে ওয়েস্ট উইন্ড সৃষ্টি করে। কিভাবে সৃষ্টি করছে? যখন পাতাগুলো পুরনোগুলোকে নিয়ে যায় তখন তার মধ্যে পুরনো পুরনো কিছু বীজ থাকে, সেই বীজগুলোকেও কি করে ওই পাতাগুলোর মধ্যে রেখে দেয়। সমস্ত শীতকাল ধরে ওখানে থাকার পর সেই পাতাগুলো পচে গিয়ে সার হয়, সেই সারটা সেই বীজের জার্মিনেশন, অঙ্কুরোদ্গম ঘটানোর ক্ষেত্রে উপযোগী হয়ে ওঠে। তাহলে কি করছে? এই ওয়েস্ট উইন্ড একদিকে ধ্বংস করছে, আর একদিকে সৃষ্টি করছে। তাই তো কবি তাকে তাকে কি করেছেন? এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত করেছেন, অ্যাজ আ এজেন্ট অফ ডিস্ট্রয় অ্যান্ড প্রিজার্ভার, হিয়ার ও হিয়ার। And that's why the poet addresses or invokes, firmly appeal to the west wind to 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 pay a heed to him. তাই তিনি অনুরোধ করছেন, প্রার্থনা করছেন ওয়েস্ট উইন্ডকে। এই মাইটি পাওয়ার, এই শক্তি তার প্রয়োজন। এই শক্তিটা পাওয়ার জন্যই তিনি কি করছেন? ওয়েস্ট উইন্ডকে কঠোরভাবে মিনতি করছেন তার কথা শুনতে। হিয়ার ও হিয়ার। Next, after describing the activities of the west wind on the land, poet proceeds to tell us about the activity, the mighty impact of the west wind in the sky. Thou on whose stream mid the sky's commotion, the poet observed that the west wind is seen not only on the surface of the land, it also can be seen in the sky.
and its motion, its movement is compared with a stream on the land. How made the skies, made the steep skies commotion at the time of flying. It creates a turbulent motion. It creates a disturbance in the surface of the sky. Loose clouds like Earth's decaying leaves are shed at the time of flying. At the time of flowing like the stream or river on the land, it carries away. It carries away the loose clouds, the cloudlets. That is, the clouds are flown away with the speed of the west wind in the sky. What the west wind does on the surface of the land at the time of flying, it carried the dead leaves. Shook from the tangled boughs of heaven and ocean, the poet here considered the sky and the earth as are the large of the big trees from where the boughs are shaken, and by shaking, and by the shaking, the loose clouds like the dead leaves on the surface of the sky of the land are shaken from the sky. কবি এখানে ওয়েস্ট উইন্ডকে পৃথিবীর উপরে যেমন তিনি তার প্রভাব বিস্তার করেছেন, আকাশেও তার মারাত্মক প্রভাব। এই যখন আকাশে ঊর্ধ্বপানে যখন এই ওয়েস্ট উইন্ড বয়, এই বয়ে চলার সময় তাকে দেখলে যেন মনে হয় যে সমতলে অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন নদী বয়ে চলে, সেরকম ওয়েস্ট উইন্ড তীব্র গতিতে বয়ে চলে। এই নদীতে বয়ে যাওয়ার সময় যেমন অসংখ্য কিছু জিনিসকে স্রোতের সময় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অর্থাৎ সমতলে যেমন সে কি করে বয়ে নদীর মতন বয়ে যাওয়ার সময় কি করে পুরোনো পাতাগুলো সব ভেসে নিয়ে যায়, একই রকম যখন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে তখন এই নদীর স্রোতের মতন বয়ে যাওয়ার সময় এই ক্লাউডলেটস গুলো সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই আকাশ এবং ওশেন এই পৃথিবীকে যেন বড় দুটো গাছের সঙ্গে তুলনা করেছে। সে গাছ থেকে যেন পাতাগুলো ঝরে পড়ছে, যেগুলো যে বাউসগুলো এনট্যাঙ্গেল ছিল সেগুলো থেকে যে পাতা ঝরে নাড়িয়ে দিচ্ছে আর পাতাগুলো ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ ওয়েস্ট উইন্ডের কত বড় ক্ষমতা, কত বড় শক্তি, যা আকাশেও ঝড় তুলে দিয়েছে এবং একটা বিরাট কমোশন, টার্বুলেন্স, মোশন সৃষ্টি করেছে। Angels of rain and lightning, they are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head. The poet here, the poet here addressed or regarded the west wind as the messenger, as the agent of rain and lightning, thundering and raining. Because during the time of the blowing of the west wind, lightning and raining are seen tremendously, and that's why the poet regarded the west wind as the angels or the messengers of raining and lightning. They are spread on the surface of thine airy surface. That is, at the time of at the time of flying in the sky, the west wind congregate all the cloudlets in a place, and after the congregating, it creates a surge, airy surge in the sky, like the bright hair uplifted from the head. The poet here the poet here mentioned an mythological reference during the time of worshipping of the god of wine Bacchus. Worshippers Maynard, who one of the worshippers who performed the worshipping. At the time of performing of worshipping, the worshippers consume wine, and intoxicating materials. After taking wine and everything, the worshipper becomes so much ferocious and so much ferocious that the worshippers consume animals, even human being. At the time of performing the worshipping of the god of wine, the hair of the worshippers disveiled, uplifted from the head. That is a chaotic, a messing in the head of the worshippers. The clouds are very like the hair of the worshippers. কবি বলতে চাইছেন
ওয়েস্ট উইন্ড হচ্ছে ঝড়, বাতাস, বিদ্যুৎ, বজ্রপাতের প্রতিনিধি। যখন এই আকাশে বয়ে চলে এই ওয়েস্ট উইন্ড, তখন এত জোরে বয়ে চলে, এত তার মাইটি ইম্প্যাক্ট, যে বাতাস সমস্ত মেঘগুলোকে চড়কে একটা জায়গায় একটা বিরাট একটা গম্বুজের মতন তৈরি করে, এবং এমনভাবে বাতাসগুলো মেঘগুলোকে ছড়িয়ে দেয়, যেন দিনের বেলায় যেন পৃথিবী অন্ধকার হয়। এমন ছড়িয়ে ছিটে থাকে, দেখলে মনে হবে মদের দেবী দেব বাক্কাসের পূজার সময় যেমন পূজারী তার পারফর্ম করে, তখন চুলগুলো সব এলোমেলো হয়ে যায়, যেন মনে হচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাবে আকাশ যেন এরকম রূপ ধারণ করেছে। of the of here of some fierce minute, even from the dim verts of the horizon to the zenith side, the locks of the approaching storm. Here the poet mentioned that Minat, once again I say, want to say that Minat is the one of the female worshippers of the god of wine, because even from the dim verse of the horizon to the zenith side, that is during the flying of the west wind, the clouds are seen from surface, from the ocean to the sky. Every spaces are engulfed, are covered with the clouds caused by or spread it out by the west wind. And the logs of the approaching storm. Here, this appearance of the west wind or the clouds, here's the message of approaching impending storm. Thou darts of the dying year. The poet here referred the west wind as the darts of the dying year. That is, as autumn is the last month of the last season, that is the November or December month. During the December month, the west wind normally blows. That is the closing of the year. That is the year is going to die, and that's why in Christianity, during the performing of the dead body burial function, the funeral song is normally sung. Here the poet imagined that the west wind is blowing. That is, west wind is blowing because west wind here represented as the funeral song. For what? For the death of the year. To which the closing night, that is, today is the 31st December. After this night, the year will be going and no new year will be replaced here. As the year is going to die, that's why funeral song should be sung here. Maybe the West Wind is performing such kind of funeral song. Closing night will be the dome of the bird sepulchre. After the death of the year will be buried, and there will be a vault. They are vaulted with all thy congregated might. And after the burial function, there should be a vault, a tomb. The tomb, who will form a tomb? The congregated, the collected clouds here. So much dense, so much congregated that it seems to the poet that the congregated clouds here act as a halt, this vast sepulchre. কবি বলতে চেয়েছেন অটাম যেহেতু বছরের শেষ, অর্থাৎ আজকে যে দিন কবিতাটা লিখেছেন হয়তো 31st ডিসেম্বর, আজকে রাত্রের পরে বছরটি শেষ হতে চলেছে। বছর শেষ মানে মরে যাওয়া, মরে যাওয়া বছরটাকে কবর দিতে হবে, কবর দিতে গেলে ফিউনারালস শোক গাথা গান গাইতে হবে। কবি কল্পনা করছেন যেন এই ওয়েস্টার্ন বয়ে চলেছে, মানে পুরনো বছরকে মরে যাচ্ছে, তাকে কবর দিতে হবে, তাই হয়তোবা শোক গাথা গান করছে। এবং সমস্ত মেঘগুলো এমনভাবে জড়ো হচ্ছে যেন ডেড বডি যখন পুঁতে দেওয়া হলে যেমন তার উপরে যেমন টম্ব দেওয়া হয়, যেন মেঘগুলো যেন সেই ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্য দিয়ে তো কবি বোঝাতে চাচ্ছেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন এই বছর শেষ হতে চলেছে। এই বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে যেন সমাজের যা কিছু খারাপ, যা কিছু অশুভ, যা কিছু অন্যায়, অপারেশন, যা কিছু নিপীড়ন, সেগুলো যেন মৃত্যু হয়। কাল নতুন বছর শুরু হবে, যেন নতুন করে পৃথিবী শুরু হয়। নেক্সট, of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst.
Once again, the poet said that the approaching of the west wind reminded the poet that everybody will come to know that is black rain, fire, hail. That is the inclement weather. That is very adverse weather is impending to them. That is black rain, fire, or hail, lightning, thundering, torrential rain will be the outcome. কবি বোঝাতে চাচ্ছেন ব্ল্যাক রেইন বৃষ্টি অর্থাৎ যা খারাপ সেখান থেকেই তো বৃষ্টি হবে। কালো বৃষ্টি, আগুন এগুলো সবই হচ্ছে অবিনাশ। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যা কিছু চলছে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে যা প্রচলিত হচ্ছে সবই খারাপ। এগুলোর মৃত্যু হবে, এগুলো ধ্বংস হবে। এটার মধ্য দিয়ে তিনি এই কামনাই করেছেন। ও হিয়ার once again the poet addresses the west wind or fervently appeal to the west wind to hear, to give an attention to him, to hear his appeal. In the third stanza, once again the poet, after describing the mighty impact of the land in the sky, now the poet wants to depict us the picture of the mighty impact power of the west wind on the seas also. Thou who didst waken from the summer dreams the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams. Poet. The poet presented the west wind so powerful, so have the mighty power that not only it is not only has the mighty impact of the land and the sky in the sky, it has the mighty impact in on the seas also. During summer, the breeze wind, the light wind is blowing or blown over the surface of the seas. Poet here The poet here imagines that the seas are normally in sleeping moment during summer, and they are sleeping, they are taking rest. The blue Mediterranean Sea, they are now taking rest during summer where they lay. They were lying lulled by the coil of the crystal streams because during the time of summer, the waves, the water are, are crystal clear. The stream, that is the flow of the water, is very much clear. There is no any turbulent motion. There is no big or large waves. It is very much calm and cool atmosphere on the surface of the Mediterranean Sea. The poet imagines that the sea is now in a sleeping or inactive mode. কবি এখানে কল্পনা করছেন যে গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের মধ্যে হালকা বাতাস থাকে। এই হালকা বাতাস তাকে লালন পালন করিয়ে তাকে মা যেমন সন্তানকে আদর যত্ন করে ঘুম পাড়িয়ে দেন, যেন গ্রীষ্মকালে এই ব্রিজ হালকা মৃদুমন্দ বাতাস যেন তাদেরকে সমুদ্রকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। সুন্দর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। Beside a picnic isles in Bays Bay, and saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves' intense day. These are the picture of the sea, Mediterranean Sea during summer. Bay here. This is a island near Naples in Italy. I saw old palace and towers. Lots of palaces and towers were built the bank of the seas. And after a span of time, the seas engulfed that palace and towers, and the palace and towers are submerged under the water in the sea. And that towers and palaces are also in a sleeping moment. They are in active, they are sleeping during summer, quivering with the waves intenser day. In a brighter day, in a bright day, all are quivering. That is, the breeze wind lulled them. The breeze wind caused them to sleep peacefully under the water in the sea. In a brighter day, they can be seen. সমুদ্রে পিকনিক আইল্যান্ড একটা বেসবে আমরা ইটালির নেপলসে আমরা দেখতে পাবো এটাকে, এই দ্বীপকে। বড় বড় প্রাসাদ, বড় বড় নগরী, বড় বড় বিল্ডিং যা সমুদ্রের ধারে গড়ে উঠেছিল হয়তো মানে কালের প্রভাবে সেই বড় বড় অট্টালিকা সব হয়তোবা সমুদ্রের তলায় ডুবে আছে, এবং তারা সুন্দর গ্রীষ্মকালের মৃদুমন্দ বাতাস তাকে ঘুম পাড়িয়ে সুন্দর একটা দিনে তারা ঘুমিয়ে আছে।
all overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense finds picturing them thou, or whose path the Atlantis levels powers. All the palaces and towers are overgrown with azure moss and flowers, and the flowers produce sweet scents. The scents and colors of the underground sea is so much so beautiful, so much so impressive that if one goes there to take the beauty or sense or wants to take the scent of the flowers of the vegetation, he or she will definitely becomes famous because the underground water, the flowers are so much simple, so much beautiful. The over whose path the Atlantic level powers and and thou for whose path the Atlantic level powers. At the approaching of the west wind during the autumn, the Atlantic Oceans gives place to the west wind to penetrate, to go through the underway of the sea. Atlantic Ocean cleave themselves into sessions. The surface of the ocean gives place, creates a sessions to to give a passage to the west wind to go into the underwater of the sea, while far below the sea blooms and oozy woods, which were the subtlest foliage of the ocean. No, the poet here, the poet here wanted to give us how much powerful, how much familiarity it has that it at the approaching of the west wind, the the Atlantic Ocean gives place to go into the under the ocean where the sea plants, where the sea vegetations, or the plants or flowers, everybody everybody knows to the west wind. Their old leaves or their leaves or the ticket leaves are also fallen down, are also carried away. That is, the destruction of the old work is done also under the surface of the sea. Police of the ocean know, they already know the west wind will die voice and suddenly grow grey with fear. The flies, the flowers are also fearful of the west wind. Just they hear the sound of the approaching of the wind, they also become fearful and they despoil themselves their old or decayed leaves and tremble and despoil themselves. And when they came to know that the west wind is coming, their vegetation is done under the impact of the impetuous or swift speed or the power of the west wind. This is also my picture of the mighty power of the west wind. And that's what the poet once again appealed to the west wind to hear of him in the fourth stanza. After describing the activity of the west wind in the different spheres, the poet now depicted himself. What is his condition? Then start. If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to bind beneath thy power and share the impulse of thy strength. Now the poet, now the poet wanted to be wanted to be mingled with the west wind so that he could feel the mighty power of the west wind in his mind. So he wanted to be a dead leaf, wanted to be a cloud, wanted to be a wave, because if he were if he were a dead leaves, he could feel the mighty power of the west wind. He will be carried away like the wind. He will be he will be feeling or realize the strength of the west wind if he were a cloud, then he would be carried away by the wind. And if he were a wave, he would be he would be carried away by the mighty power of the west wind. That is, if he can achieve or share the power of the west wind,
then his mind, he will be carried away. That is his mentality, that is his dream will be inactive. If he can share, if he can be a, a leaf or a wave or a cloud and share, that is, if he could share, or if the wind can impart its some power to the west wind, the impulse of the strength, that is the force of the west wind has only less free. The poet here once again wanted to say himself that only less free thou than thou. He has some power which is less powerful than the west wind. Oh, uncontrollable. The poet here, regards him as uncontrollable. He has the limitless power. He is not controllable. He is limitless. If even I were as in my boyhood and could be heavy and could be as uh, the comrade of thy wandering over heaven, as then when to outstrip thy sky split scarce seemed a vision. The poet here wanted to say that when he was a young boy, he had a lots of power, a lots of strength. He wanted to do something. He had a mighty power dream. Then he was able to fight or compete with the uncontrollable strength of the west wind. But now he had no power. That's why he wanted to be companion, comrade of the flying in the heaven. And then when to outstrip the speed, scarce in vision, then he could able to compete with him. But now it is his vision, because today it is not possible to him to compete or go first like him. I would never have striven. The poet said that he did not try to do something now, though he had the strength once, as thus with the empire in my sore net. Now, the poet said that the poet defeated his mental condition, that today the poet is very much sore net, very much suffering. He was very much shattered. He was very much depressed. His heart is shattered. And that's why it is impossible to strive to or compete with the west wind. Oh, lift me as a wave, or leave a cloud. I fall upon the thorns of life. I bleed. The poet here gives a picture of his mental condition, that he was howled down by the critics. He was separated from the society, physically, mentally, socially, and in the literary arena. He was so isolated by the contemporary writers or the people or the rulers. That's why his heart was crushed, was shattered, was repressed by the critics and the rulers. And that's why he is now today Mm, he is now today unable to dream like that. If I want to, if I want to, if I want to practically enliven my dream, I should be like a leaf, like a cloud, like a wave, so that he could feel the presence or the mighty power of the west wind. I bleed. That is, the mentality was very much crushed, and lots of blood are bleeding from his mind, and that's why he was totally unable to do what he wanted to do. And that's why the poet again and again appeal or invokes the west wind to live, to carry him, to give his strength, to share his strength, as he shares with this imagery. কবি, আমরা জানি, সামাজিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে, রাজনৈতিকভাবে তার সাহিত্যের জগৎ থেকে সকলে সমালোচনা তাকে বিতাড়িত করে। তিনি নিঃসঙ্গ একাকিত্ব জীবনযাপন করতেন।
তার ব্যক্তিগত জীবন রক্তাক্ত হয়ে গেছে। এই রক্তাক্ত অবস্থা থেকে তার কোনোভাবেই তার এই স্বপ্ন বাস্তবিত করা সম্ভব নয়। কারণ সমাজ বিভিন্নভাবে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। কিন্তু তার স্বপ্ন থেকে তিনি কোনোভাবে বিচ্যুত নন। তাই তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে কে এই ওয়েস্ট উইন্ডকেই প্রয়োজন। তাই ওয়েস্ট উইন্ডকে তিনি বারবার প্রার্থনা করেছেন তার সঙ্গী হতে, তাকে সঙ্গ দিতে, তার শক্তি শেয়ার করতে। যেমনভাবে তিনি তার শক্তিতে তিনি কি গাছের পাতা বা মেঘ বা জলের ঢেউকে তিনি নিয়ে যান, একইভাবে তিনি যেন তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকেও যেন উত্তরণ ঘটান, যাতে করে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। A heavy weight of hours has sained and bowed, one to like the tameless and swift and proud. A heavy weight of hours, that is lots of bitter experiences, lots of unconventional things were imposed upon him, and by that bitter experiences his head was overburdened with a heavy weight, saint and bowed. And these oppression, these bitter experiences, these sufferings, this shattering condition comes one by one like a chain on his life, one to like thee, tameless and swift and proud. And I want to be like you. How tameless, very much precious, sweet, very much speedy and proud and defiant one, so that I will be able to do what I wanted to do. তার জীবন, তার জীবনে তার বিকৃত চিন্তাভাবনা, বিকৃত সামাজিক ব্যবস্থা এবং সমালোচকদের বা অন্ধ সমালোচনা তাকে জর্জরিত করেছে। তাকে চেইনের মতন করে তার জীবনে মাথার উপরে বিরাট ওয়েট চাপা দিয়ে বসেছে। তাই তিনি আজ ক্ষত-বিক্ষত। তাই তিনি তার কাছে প্রার্থনা করছেন। তিনি যেন তার এই টেমলেস এনার্জি, সুইফট প্রাউড তাকে প্রদান করে পরে তিনি তার স্বপ্নকে বাস্তবিত করতে পারবেন। In the last and the final stanza, after depicting the picture of the west wind, the mighty power of the west wind, and successively his own mental condition, physical condition, and now the poet proceeds to tell or say what the poet actually wants to mean or wants to give a message to through this poem. This one, make me thy lyre even as the forest is. What if my lips are falling like its own? The poet, the poet, the poet reminded the west wind to make him, to use the poet like a lyre. Like a liar, even as the forest is, what the west wind does at the time of passing through the forest, the west wind hits the trees and it produces symphony, that is music. Is the poet wants the west wind to flow through his mind at the time of flying. It produces a song or music. What music is inherent in the heart of the poet? What if my leaves are falling like its own? At the time of flowing through the forest, the dead and decayed leaves are fallen from the trees. The poet, the poet assured that west wind that during the flying or the flowing through his mind, it does not matter what if his thoughts or the extra thinking will be falling. It does the poet will do not mind any kinds of causing the losing of his mind. The poet will never mind the tumult of thy mighty harmonies. O west wind, during the during the during the passing through the forest, you produce the mighty harmonies, very beautiful, impressive music you produce. The powerful music is produced by you during the time of flowing through the forest. Very much loud sound you should flow in my mind and produce the music. What kind of music? The music which is latent in my mind. কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, তুমি যখন ফরেস্টের মধ্য দিয়ে বয়ে যাও, তখন বয়ে যাওয়ার সময় তখন অসংখ্য পাতাগুলো ঝরিয়ে দাও, গাছ কষ্ট পায়।
কিন্তু তাই বলে হবে না। তুমি যখন বয়ে চলো সুন্দর, সুমধুর, শক্তিশালী সঙ্গীত তুমি প্রডিউস করো। তুমি আমার মধ্য দিয়ে বয়ে চলো। এই বয়ে চলার সময় আমার যদি মনের কিছু ব্যথা বেদনা অর্থাৎ কোনো যদি চিন্তা ভাবনা ঝরে পড়ে আমি কিচ্ছু মনে করব না। আমার মধ্য দিয়ে তুমি বয়ে চলবে। তখন আমার ভিতরে যে সুপ্ত যে বাসনা, চিন্তা, স্বপ্ন যা আছে এই স্বপ্নই তো বাস্তবায়িত হবে। আমার এটাই প্রয়োজন। Will take from will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. During the time of flying in my mind, you will produce a kind of music. It would what kind of music? It would be autumnal tone. It would produce a harmony. It would produce a harmony. That is, it produces one kind of song which is like autumnal song of the west wind will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. My singing is sweet because when you will flow in my mind, it will produce a song. It will very much sweet because this song is the hope for the restoration or the glorious golden millennium. A new generated world, a peaceful world will be the outcome of my singing. That's why it's sweet. Sadness because at the time of flying, at the time of rebuilding or creating or regenerating something new, old thoughts will be falling down, will be destroyed. That's why sadness. But the poet assured that he will never mind because destruction is necessary for regeneration. Sweetness without the destruction, without sadness, nothing sweetness can be the outcome of anything. Be thou, be thou, spirit fierce, my spirit, be thou me, impetuous one. The poet was so much tormented, so much shattered, so much painful, so much in a suffering or the miserable condition that once again the poet appealed to the west wind to to share his spirit mighty power impetuous, that is the mighty power, that is the impetuous, that is a swift fierce motion of the west wind. The poet appeals to the west wind to impart this kind of energy or power to the west wind, because without this his hope will not be practical. It would be spoiled, it will be spoiled, it will be destroyed, latent in his mind. কবি বলছেন তাকে তাকে ফরেস্টের ফরেস্টে বয়ে যাওয়ার সময় ফরেস্টকে যেমন পিনার হাড়ের মতন ব্যবহার করেন সেইভাবে তার মধ্যে বয়ে যাবে এবং বয়ে চলার সময় সুন্দর একটা কি একটা অটোমাল একটা হৈমন্তিক একটা সুন্দর সঙ্গীত প্রবাহিত হবে। এই সঙ্গীত খুব সুন্দর মিষ্টি। কেন? এই সঙ্গীত তো সেই সঙ্গীত নয়, এই সঙ্গীত হচ্ছে পৃথিবীর নতুন পৃথিবীর সুন্দর পৃথিবীর একটা গোল্ডেন মিলেনিয়াম পৃথিবীর। তাই সুইট আর স্যাডনেস কারণ সৃষ্টি করতে গেলে তো ধ্বংস লাগবেই। তাই কিছু ধ্বংস হবে, সেই কারণে স্যাড। তাই তো কবি এতটাই ক্ষতবিক্ষত, এতটাই জর্জরিত বেদনা হতো যে তিনি আবারও প্রার্থনা করছেন সে ওয়েস্টুইন্ডকে তার সেই মাইটি ইম্প্যাক্ট, মাইটি পাওয়ার দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করছেন। ড্রাইভ মাই ডেড থটস ওভার দ্য ইউনিভার্স লাইক উইথ দ্যাট লিপস উইকেন এ নিউ বার্থ। The poet here appealed to the west wind that he should he should flow through his mind, and through his mind at the time of flowing his dead thoughts will be destroyed. It does not matter because at the time of flying the dead lips, during the destruction, you had some you had some creation there. You had created new one at the time of destruction of the withered lips. During the time of flying through my mind, my old thoughts will be despoiled, will be destroyed. No matter, because during this destruction, you have some ambition to create new, to quicken a new birth. The poet here wanted to tell us that. The poet wanted to tell us that the prevailing ongoing injustice, oppression, exploitation, or injustice should be despoiled, should be destroyed by the west wind. No matter. This is very sad because old system will be broken. No, no, no. The poet assured us that through this destruction, the poet same time brings us new what is good. Is very much lucky to us. So the poet
appeal to the west wind to quicken a new path, and by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished heart, ashes and sparks my words among mankind. The poet said that you west wind, you carries the ashes, the sparks from the smoldering heart. Is a heart is smoldering. That is, the fire does not completely extinguish. Till now, there is some fire. You scatter at the time of flying. You scatter and flies away all the ashes, and once again, smoldering heart will be in living like this. My heart is now smoldering. My thoughts are dying, but not completely died. Till now, I have some hope and aspiration in my mind. You should blow on my mind like your movement on the surface of the smoldering heart. You come and go through my mind and spreads my thoughts among the mankind. Be through my lips to unawaken art, please. Please flow in my mouth. Be thou my lips. You should act as my lips, and announce something which will cause to awaken the sleeping earth. কবি বলতে চেয়েছেন তার পুরনো চিন্তা, পুরনো ভাবনা হয়তো পুরনো হতে পারে, তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলতে বলেছে বাতাসকে। যেমন ভাবে সে পুরনো পাতাগুলো বয়ে চলার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের মধু সৃষ্টি নিয়ে এসেছে, নতুন পুরনো পাতার মধ্য দিয়ে নতুন চারা গাছের জন্ম দিয়েছে। আমার এই পুরনো চিন্তা ভাবনা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয়তো হবে, কোনো ব্যাপার নেই, তার মধ্যে তুমি নতুন কিছু নিয়ে আসো। স্ক্যাটার করে তুমি বয়ে চলো আমার মধ্য দিয়ে। অগ্নিকুণ্ড যেমন ধিক ধিক করে জ্বলছে, অল্প আগুন আছে, তুমি যখন বয়ে চলো অ্যাশেজ গুলো নিয়ে চলে যাও, আগুনগুলো আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একই রকম ভাবে আমার মনের মধ্যে যে স্বপ্ন, আমার যে বাসনা, আমার যে চিন্তা ভাবনা, আমার যেটা আছে সেটা এখনো মরে যায়নি, এখনো ধিক ধিক করছে। আমার উপর বয়ে চলো, তুমি হাওয়া দাও, আমার ভেতরে এই প্রজ্বলিত ভাবনাগুলো আবার নতুন করে প্রজ্বলিত হোক। এবং আমার এই ভাবনা চিন্তাগুলো যদি তুমি জাগ্রত করতে পারো, তাহলে মানুষ, এই পৃথিবীর মানুষ যারা ঘুমিয়ে রয়েছে, যাদের চেতনা, যাদের চিন্তা ভাবনা, যাদের লজিক্যালিটি, যাদের বিজ্ঞান সচেতনা যাদের সুপ্ত হয়েছে, তারা আবার জাগ্রত হবে, নতুন চিন্তায় উদ্দীপিত হবে। প্লিজ দয়া করে তুমি আমার ওঠ হও, আমার মধ্য দিয়ে বয়ে চলো। The bit of a prophecy. The poet here appeals to the West Wind to be a trumpet, to be a machine by which the poet wants to announce his prophecy, is his long light thought of golden millennium, long cherished thought of a new era. For announcing this prophecy, the West Wind is the perfect one, only one that can spread his prophecy. And not only that, the poet was very much. I don't think that the poet was very much overconfident that the poet predicted confirmly that it would happen. One day it will come, as like the natural phenomena. Oh wind, if winter comes, can spring be far behind? The poet emphatically declares that in natural the changing of the cycle of the season, autumn precedes winter, and autumn followed by spring. A day will come when a day will come when all kinds of winter of depression, exploitation, and unhappiness and sufferings and injustice, and the seclusion and the hatred and the exploitation of winter will be replaced the by the happiness, by the restoration, by the new generation, by the golden millennium of spring. That the poet gives a cyclic of season, as like now is winter,
definitely winter will be followed by spring. Winter will give place to the spring, and spring will give place once again to the winter. Like this way, the dark age, the age of injustice, oppression, exploitation will definitely replaced by a golden millennium, a new era, a world where there only one that is peace will be the last object to blame the world. This is his this is his only and one objectives in his life. He usually wants to share to us to this poem or to the who is doing. কবি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে একদিন আসবে, নিশ্চিত রূপে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। নিশ্চয়ই পৃথিবীতে এমন একটা সময় আসবে যখন থাকবে না কোনো নিপীড়ন, থাকবে না কোনো অত্যাচার, থাকবে না কোনো অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা, জোর করে চাপিয়েছে না, স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতার অভাব থাকবে না। থাকবে শুধু স্বাধীনতা, থাকবে শুধু শান্তি। যেমনভাবে শীতের পরেই আসে এই বসন্তকাল, এই পৃথিবীতে এই দুঃখের দিনের পরে আসবে সুন্দর এক নতুন পৃথিবী। আশা করছি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। আমি এই কবিতাগুলো পড়াচ্ছি, এরপরে আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের এই কবিতাগুলোতে কি টাইপের, কেমন টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে আমাদের পরবর্তী দেব নেক্সট ওয়েডনেসডে। আমি তোমাদের এই এসএলএসটি বা মাদ্রাসার সিলেবাসের উপরে পড়াবো। বুধবার, আগামী রবিবার আমি তোমাদের ঘোষণা করব কি পড়াবো। আগামী রবিবার তোমাদের জাংশন